Hello, I'm Mr. Ibrahim Makoga from Educare TZ. I'm teaching chemistry and physics. And we are proceeding with our lecture session. And in this session, we are proceeding with NECTA solving series. And by using this question, I'm sure that you can get an idea and experience on how NECTA question come and how you can solve those questions. Not NECTA only, but all the question that you can see anyway, you can be able to solve, and you can be able to apply the knowledge that you have learned in your topic in your class. So I welcome you in this session, and if you have not subscribed in our channel, subscribe our channel, because you'll see all the topics about the Form 1 and Form 2, also Form 3 and the Form 4. After learning that topics, you'll be able to see the question and solve the different question. Kwa unavyokuwa unafuatilia hizi sessions za solving, hakikisha kwamba wewe una knowledge maalum katika topic, ili usio unapitwa na vitu, kwamba isitokee tu swali ukakalile lakini ukao hujalielewa bado, kwa sababu usipoelewa topic maana huwezi kuelewa hata swali. Hata kama ukielewa maana utakuwa umelikalili, kwa sababu hujajua kuapply ile concept ambayo unafanyaje, ile concept ambayo umejifunza. So let's proceed in this session. The question we are going to use is question number 7, also question number 8 of 2013. And the question number 7 was from structure of matter, and specifically kwenye change of matter. And the question was, the figure below shows the relationship among 3 states of matter. Name the process involved in A, B, C, and D. So this is a figure that is asked. So you have to name the process taking place in A here, solid to liquid, B here, liquid to solid, and C here, gas to liquid, and D here, liquid to gas, So kwa hiyo itakiwa tu mwanafunzi a name, na itakiwa ujue kwamba huu mchoro unaonesha nini. Itakiwa kwamba mwanafunzi ajue, awe na idea kuonesha kwamba huu mchoro kwanza unawakilisha nini. Kiangalia mchoro wetu hapo upo kwenye state of matter na kwenye kipengele cha change of state of matter from one state to another state. So mwanafunzi atakiwa ajue, je, matter inavyo change from liquid to solid, process gani ambayo ina take place? From solid to liquid, process gani ina take place? From gas to solid, process gani ina take place? So hivyo ndio itakiwa tu mwanafunzi awe na knowledge. Then part B ilikuwa kwamba state the valence of the following atoms. State the valence of the following atoms. Kwa itakiwa tu ustate valence kwamba hizi atoms zina valence za ngapi. Kwa mwanafunzi itakiwa unajua kwenye periodic table pale hiyo element ipo katika group gani. Na tunajua kabisa ukishajua number of group unaweza kujua kabisa maana kwenye outermost shell hiyo atom imecontain electron ngapi. Ukishajua imecontain electron ngapi, pia utakuja kujua namna gani utapata valence. Tunajua kabisa from 1 to 4 una take valence as the number of electrons in outermost shell, but from 5 to 8 you take 80, you minus the value of electrons in outermost shell. Hapo tunapata nini? Unapata valence. So this was the question number 7. And the part C of the question was, give the chemical formula of the combination of the following set of ions. So in part C of the question needs only to give the formula by combination of magnesium and phosphate, also iron and the sulfate, So
That was the question number 7 of 20. That's the question of number 7 of 2013. So let's see the answer. What was supposed to be answered by a student? So mwanafunzi atakiwa jibu kwa namna gani? As I've said, on the first part of this question, a student was supposed to be with the knowledge about the change of state of matter from solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, gas to solid, and so on. So the diagram that we have given is this one. Kwa hiyo mwanafunzi tu itakiwa ajue kwenye hii diagram change of state of matter, change of state of matter. Hii diagram ndio itakiwa mwanafunzi angekuwa anaikumbuka angeweza kujibu kwenye lile swali ambalo tulikuwa tumepewa. Ukija kuangalia, japokuwa unakuta kwamba ilikuwa tofauti, uliwekewa gesi hapa, uliwekewa liquid pale, ukawekewa solid pale, lakini manake mshale unaangalia, usikalili triangle ilivyo. Siku nyingine atakwambia gesi hapa, atakuwekea liquid pale, atakuwekea solid pale, atakuwekea gesi pale, atakuwekea solid pale, atakuwekea hapa liquid. So inabidi ujue tu wewe from liquid to gas ni kitu gani form. Usikalili mchoro kama ulivyo. So example, mchoro wetu ndio ulikuwa kama hivi. A change of state from solid to liquid. This process is called melting. When a solid change to liquid, the process is called melting. Hiyo ndo melting. And from liquid to solid, itai freezing. Freezing. Ndo maana tunazita zile refrigerator au freezer. Zinagandisha. Ile ni freezing, inatoa kwenye liquid kupeleka kwenye solid. So hiyo ndo state from liquid to solid. Kwenye mchoro wetu tutaangalia kama tulipewa sehemu kuna liquid to solid, tunasema hiyo ni freezing, na from solid to liquid tunaita melting. Then we come from solid to gas. This process here, it is called sublimation. Sublimation. When a solid changes direct to gas, that is called sublimation. Sublimation. Example, utakuta iodine. Iodine inaweza ka change moja kwa moja from gas. Process ya kwake pale inaitwa sublimation. Also from gas return to solid, it is called deposition. Deposition. Deposition is the process of change of state of matter from gas direct to solid. Hiyo ndo deposition. So tumemaliza about gas na solid na gas na liquid. We come to gas to liquid. From gas to liquid, the process is called condensation. Example, water vapor. When water vapor change to liquid, hiyo inaitwa condensation. Condensation. And from liquid to gas, we call it vaporization. We call it vaporization. So vaporization is the process of change of liquid to gas. Kwa vapor, una form vapor. Vapor ile ndo ile ni gas. Kwa ile process inaitwa vaporization. So hivyo ndio inatakiwa mwanafunzi ajue mchoro wapo. Baada ya pale ilikuwa rahisi kuja compare na swali ambalo tulikuwa tumepewa. So leo tulikuwa tumepewa ndio ile hapo. Niambia name A, B, C and D. A, if we see A is from solid to liquid. Solid to liquid, you have seen the process called melting. Kwa maana yake kutoka kwenye solid kwenda kwenye liquid, process inaitwa melting. Hiyo ndio ilikuwa point yako ya A, kwamba solid to liquid, the process called melting. And from liquid to solid, liquid to solid, tumeona pale inaitwa freezing. Tumesema kwa mfano maji unataka kuyagandisha, freezer, freezer. Kumbuka kwa freezer kama freezing, kumbe unagandisha kitu. So unatoka kwenye liquid kwenda kwenye solid. Hiyo ndio process inaitwa freezing, from liquid to gas. After then C mshale wetu kutoka kwenye gas unaenda kwenye liquid. Gas to liquid. Gas to liquid unachukua kwa mfano vapor inaenda form liquid. Ukiangalia kwa mfano compare mawingu. Maji yanatoka baharini yana vaporize yanaenda kule juu hata condense, baadaye yana change na kuja form liquid tena huko chini. Ile process ya kutoka kwenye gas kwenda kwenye liquid tumesema inaitwa condensation. Condense. Vapor inapo condense ina form liquid. So process inaitwa condensation. And from liquid to gas, tumesema kama ukitoka kwenye liquid to gas, liquid inaweza kuchange kwenye gas kuform vapor. Kama ina form vapor, process inaitwa vaporization. Vaporization.
So vaporization is the process of change of state from liquid to gas. So ndio itakiwa jaza. Kwa A ilikuwa ni melting, B ilikuwa ni freezing, C ilikuwa ni gas to liquid, ilikuwa ni condensation, and D ilikuwa ni vaporization. So that was the answer. Kwa hiyo mafunzo nitakiwa ajibu tu, A ilikuwa ni melting, B ilikuwa ni freezing, C ilikuwa ni condensation, D ilikuwa ni vaporization or evaporation. Iko vaporization. That was the process number D. So mwanafunzi nitakiwa tu ajaze kama hivi. Hiyo ndio kwa jibu la mwanafunzi. After then, on part B of the question, a student is required to give the valence of aluminium, valence of neon, valence of phosphorus, valence of sulfur and potassium. So ukiangalia aluminium ipo group number 3. Aluminium ipo group number 3, it means that outermost shell yake ina 3 electrons. So kama 3 electrons, kama nilivyosema, ukiwa na electrons kuanzia 1 mpaka 4 kwenye outermost shell, unachukua kama zilivyo tu. Kwa maana yake mwenye electron 1 anakuwa na valence ya 1, mwenye electron 2 anakuwa na valence ya 2, mwenye 3 atakuwa na valence ya 3, mwenye 4 atakuwa na valence ya 4. But kuanzia 5 kuendelea utachukua 8 utatoa na ile number of electron. Kwa mfano ana electron 5, unachukua 8 unatoa 5 unapata 3. Akiwa na 6 unachukua 8 unatoa 6 unabakia na 2. Akiwa na 8 unachukua 8 unatoa 8 unapata 0. So ndo wale group 8 element wana valence ya 0. So ukiangalia aluminium group number 3, it means that has 3 electrons. So valence yake ni 3. Unakuja potassium group number 1. Group number 1 electron, it means that it has one valence of 1. And ukimwangalia sulfur yupo hapa number 6. Yupo number 6. So number 6 kwa sababu amezidi 4 unachukua 8 una minus 6 unapata 2. So valence ya sulfur ni 2. And neon, unakuja kumuona neon ipo group number 8 au group 0. Kwenye neon pale yeye ana valence ya 0. So group 8 element anakuwa na valence ya 0. So hivyo ndio jibu la kwako. Valence of aluminium ilikuwa ni 3 kwa sababu outermost shell yake ina 3 electrons, na valence ya neon ni 0 kwa sababu ipo group number 8. Group number 8 ukichukua 8 minus 8 you get 0. Valence of sulfur is group number 6. Group number 6 take 8 minus 6 you get 2. This is the valence of sulfur. And the valence of potassium is 1 because potassium is in group number 1. Kama ni group number 1 una take that valence, unachukua that number as the valence. But ukikuta pengine labda umesahau ipo group number ngapi, inabidi utumie atomic number. So ukishajua atomic number, unajua kama potassium ipo ya ngapi. Labda sema potassium ni wa 19. So lazima utaandika configuration. Utaandika configuration kama ni 19, inner shell inakuwa na 2, inayofuata inakuwa na 8, jumla 10, inayofuata itakuwa na 8, jumla 18, inayofuata ya mwisho itakuwa na 1. So unakuja kupata kumbe ni valence yake itakuwa ni ngapi? Ni 1. So that was supposed to be the answer for this question. And part C of the question was required to write the molecular formula. Itakiwa andike molecular formula when magnesium and sulfur and sulfate combine. Magnesium na sulfate combine wanaform kitu gani? Nakuja kuangalia. So process ambayo inakuja au step ambayo inakuja, first write the ions. Utaandika ions zako with its valence as the superscript. Superscript mean that unaandika kama kipeo kwa juu. Hiyo ndo superscript, na maana hapa superscript. Hizi valence zake kama superscript. After then step 2, you have to exchange the valences and write as subscript. Exchange the valences, una exchange valences afu una write as subscript, unaziandika kwa chini. So if you write this and after then you combine this ions, utazicombine zote mbili na namba zake za valence. But ukiona zinafanana zina cancel, maana hapo divide zina cancel 2 2
zita cancel, au utaziandika mbili mbili, zita cancel zote, unabakiwa na empty. So hapa itakuwa ni magnesium sulfate kwa sababu ilikuwa ni mbili na hapa ni mbili, so zita cancel, itabakia tu MgSO4. So it will be the formula for combination between magnesium and the sulfate ion. And number 2 was combination of iron 2 and the sulfate, iron 2 and the sulfate. So step 1, as usual, light the ions. After writing the ions, exchange the valences. But this is 2 and this is 2. So since they are the same valence, then the answer will be equal to first sulfate be FeSO4. This will be the chemical formula for iron 2 sulfate. So this was how the question was supposed to be answered, the question number 7 of 2014. So a student was supposed to be with knowledge about a periodic table, a change of matter, and also on how to calculate the valences of element and how to write the chemical formula for the given ions or element. After then, let's see question number 8. Question number 8 was write a weight equation for each of the following reactions. So students required to write the weight equation. Weight equation kwa maneno, equation kwa maneno. Kuna chemical formula, kuna chemical equation and weight equation. Weight equation unaandika kwa maneno. Mfano reaction of what and what unaandika kwa maneno. So reaction of calcium binds in oxygen. Kwa kama calcium akiban na oxygen kwenye oxygen, equation yake itakuwaje? B was sodium reacts with water. Sodium when it reacts with water. Write the weight equation when sodium reacts with water. So that was the question part A. And part B of the question, a student is required to give the meaning. What do you understand by the following terms? Water treatment and water purification. A student is required to give the meaning of water treatment and the water purification. What are the meaning? And then the last one was mention 6 uses of water in economic activities. Itakiwa toe matumizi ya maji katika shughuli za kiuchumi. Maji yanatumika kwa namna gani kwenye shughuli za kiuchumi? Na kuna matumizi mengi sana ya maji. Naona kabisa. Kwa mwanafunzi itakiwa tu ulifaa maeneo nyumbani. Angalia shughuli gani za kiuchumi ambazo zinafanywa kupitia maji. After then a student is supposed to go and answer the question according to the instruction. First, a student is supposed to write the weight equation for the reaction between the reaction when calcium burn in air, when calcium burn in oxygen. Unajua kama calcium burn in oxygen, it means it is a combustion reaction na hii ina involve calcium reacts with oxygen. So weight equation nasema kwamba I will say calcium plus oxygen, it produces calcium oxide. Calcium akireact na oxygen ana produce calcium oxide. So that is the weight equation. Andika maneno calcium plus oxygen gives calcium oxide. This is the weight equation. So sije ukaandika kwa maneno calcium reacts with oxygen produce calcium oxide. No, tunaandika kwa hii. Utaandika alama ya kujumlisha na hii alama mshale kwamba ina produce what unaziandika. But hauandiki initial, utaandika zile names za element. Utaandika respective name of element. After then, reaction of sodium and water. Reaction of sodium and water. Kwa wanafunzi itakiwa juu tu water na oxygen, water na sodium zikireact zina form product gani? Baada hapo uandike kwa maneno tu, ndio itakiwa hivyo. So when sodium reacts with water, we know reaction of water with metals tend to produce metal hydroxide. But ikiwa coal inaweza produce kuna oxide, lakini kadmini inaweza produce hydroxide. So here sodium plus water tend to produce sodium hydroxide also with hydrogen gas. So sodium plus water produce sodium hydroxide and the hydrogen gas. That's the reaction between sodium and the water. After then, go to part 2 of the question, or is required to define what is water treatment. We say water treatment is the process of improving the quality of water to make it appropriate for specific
use. So water treatment is the process of making water in the way that can be suitable for specific process. Example, in laboratory, we use mostly the pure water. So when we are converting impure water into pure water, that is about water treatment. Unakuta pengine kila sehemu wanatumia maji aina yake. Utakuta labda viwandani wanataka watengeneze kitu fulani, wanatengeneza yale maji, wana treat yale maji in way that yawe ni tofauti na maji ya kawaida, ili kupata suitable water ambayo itatumika kwa matumizi fulani. Hiyo ni water treatment for specific use. Unataka kutengeneza laboratory, ili ufanye experiment yako vizuri, una prepare pure water. Kwa uta evaporate ile water ambayo ni impure, upate pure water, utaenda kuitumia kwa ajili ya kufanya experiment na namna nyingine. So that's about water treatment. But when you say about water purification, you say this is a process of removing undesirable chemicals, biological contaminants, and other substances that are toxic to people. As a purification of water, this makes it tend to remove those waste materials or contaminants from water in order to make it safe for use to people, kwa ajili ya matumizi ya watu. Purification hapa unaondoa zile unwanted materials au chemicals ambazo zipo kwenye maji ambazo zitakuwa harmful kwa binadamu. So ile pale unaweza kutumia water guard, unatumia kwa kufanya boiling, kwa kutumia commercial filters pale unafanya ili ufanyaje kupurify water in order for keeping the health of the people. Another was the economic use of water. There are many economic use of water. Example, water is used in the manufacturing of different product. Viwandani kule unakuta kwamba wanatumia maji katika kumanufacture different product. Also agriculture activities in irrigation, kwenye irrigation, animals, kwenye animal keeping, wanyama wanahitaji upate maji, na zingine kwenye irrigation, umwagiliaji inahitaji maji, mazao yenyewe yanahitaji maji. Also mining activities, kwenye mining activities wanavyoosha madini. Also in mining activities water can be used as solvent in solvent extraction, kwenye madini mengine ambayo yanatumika kufanya solvent extraction. So that is about. Also can be used in energy production. There is hydroelectric energy. Hydroelectric power plant, they use water to produce electricity. So that is about. Also construction process, in construction of buildings, construction of lodge, bridges, roads. Also in fishing activities, uvuvi unahitaji maji. So that are the economic use of water. So this was the question number 80. And by saying that, I think you have get well the lesson, and that marked the end of our session. Thank you very much for following us, Educare TZ. Goodbye and have a nice moment.